Hello everyone, welcome back to Civil Spare Insights. At video moi Civil Engineering or কেইটামান mixed type important question discuss কৰিম। যদি আপুনি APSC AE exams কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিও আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। আমি previously mock test 1 আৰু mock test 2 of Civil Engineering ডিসকাস কৰিছো, যত আমি 100 question ডিসকাস কৰিছো। সো যদি আপুনি এই ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপচন লিংক দি আছে, আপুনি চাব পাৰে। সো এইটো ভিডিওটো আমি তেনেকৈ mock test নিচিনাকৈ ডিসকাস কৰিম। এইটো ভিডিওটো আমি প্ৰায় 100টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি আছে? The most common gauge used in Indian Railways. So gauge কি হ'ল? গেজটো হ'ল আমাৰ এটা, so this is the rail. So ৰেলছৰ মাজৰ যেটো ক্লিয়াৰ ডিসটেন্স, মিনিমাম ক্লিয়াৰ ডিসটেন্স তাক কি বুলি কয়? গেজ বুলি কয়। তে এই গেজৰ ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি কিছুমান চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ওকে, এটা হ'ল ব্ৰড গেজ, ন্যাৰো গেজ, মিটাৰ গেজ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেজ। The broad gauge জিৰ ভ্যালু কিমান? 1.676 meter. Then we have narrow gauge 0.762. Then we have meter gauge 1 meter. Then standard gauge 1.435. Okay, now 1.435. Okay, now broad gauge আমি কমনলি কি ইউজ কৰোঁ? ব্ৰড গেজ ইউজ কৰোঁ, কাৰণ ব্ৰড গেজটো কি হয়? আমাৰ ব্ৰড হয়। ওকে, ব্ৰড গেজটো আমাৰ যেহেতু ব্ৰড হয়, চ' যাৰ বাবে কি হয়, ফৰ লংগাৰ ট্ৰেক্স বা হেভি ভেহিকলছ, হেভি পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনছ, হেভি গুডছ ট্ৰেইনছ, চ' এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়? ষ্টেবল বেছি হয়। ওকে, বেছি ষ্টেবল হয় আৰু বেছি সুবিধাজনক হয়। তো সেইবাবে আমি কি কৰোঁ? ব্ৰড গেজ মেইনলি ইউজ কৰোঁ। চ' 80% আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডিয়াত ৰেলৰ ট্ৰেক্স আছে, অভাৰঅল 80% আমি কি আমাৰ ব্ৰড গেজ আছে। চ' ব্ৰড গেজ আমাৰ অভাৰঅল 80%, অন এন এভাৰেজ 80% আছে। বাকী মিটাৰ গেজ, ন্যাৰো গেজ এইবিলাক আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ? য'ত আমাৰ কি থাকে? শৰ্টাৰ ট্ৰেক্স বা যিবিলাক ৰিজনেল ৰুটছ আছে, ৰিজনেল ৰুটছ বা যিবিলাক মাউণ্টেনিয়াছ ৰিজন আছে, সেইবিলাকত আমি কি ইউজ কৰোঁ? ন্যাৰো গেজ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ওকে, চ' অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ, ব্ৰড গেজ। আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেজ ক'ত ইউজ কৰোঁ? কিছুমান চিলেক্টেড যিবিলাক কৰিডৰ আছে, যেনেকুৱা মুম্বাই আহমেদাবাদ বুলেট ট্ৰেইন প্ৰজেক্ট। চ' কিছুমান স্পেচিয়েল ৰিজনত আমি কি ইউজ কৰোঁ? ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেজ ইউজ কৰোঁ। ওকে, চ' সেইবিলাকক কি বুলি কয়? হাই স্পীড ৰেল কৰিডৰ্ছ। চ' হাই স্পীড ৰেল কৰিডৰ্ছত আমি কি ইউজ কৰোঁ? ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেজ ইউজ কৰোঁ। দিছ আৰ চাম স্পেচিয়েল ৰিজন। ওকে, চ' স্পেচিয়েল ৰিজনত আমি কি ইউজ কৰোঁ? ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেজ ইউজ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল আহমেদাবাদ মুম্বাই বুলেট ট্ৰেইন প্ৰজেক্ট। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। The life of a concrete sleeper is approximately, so life of a concrete sleeper is approximately কিমান হয়? 50 years. So concrete sleeper life কিমান হয়? 50 years হয়। আৰু যদি উডেন স্লিপাৰ হ'লে 15 পৰা 20, 15 পৰা 20। Option C is correct answer. Which type of sleeper is mostly used in modern railway tracks? Modern railway tracks mostly use কৰা স্লিপাৰটো হ'ল আমাৰ concrete sleeper. Okay, concrete sleeper বেছি কি হয়? ডিউৰেবল হয়। Okay, ডিউৰেবল হয়, ইকনমিকেল হয়, ইজি কনষ্ট্ৰাকশ্যন। Okay, so these are some advantages. What is the first step in constructing any civil engineering structure? So any civil engineering structure construct কৰাত first step to হ'ল আমাৰ site investigation and survey. Okay, but highway construction first step কি হয়? map study. map study, তাৰপিছত preliminary survey. Okay, sorry, map study পিছত reconnaissance survey, then preliminary survey. But বা বিল্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বা এনি আদাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কি হয়? site investigation and survey. So site investigation survey কি কৰোঁ? ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি সইলৰ কণ্ডিশ্যন এছেছ কৰোঁ, সইল কণ্ডিশ্যনছ, দেন টপোগ্ৰাফি, এইবিলাক এছেছ কৰোঁ। So observe and value from a standard penetration test conducted in saturated sandy strata is 35. The and value corrected for guidance is, so আমি যেতিয়া SPT টেষ্ট কৰোঁ, SPT টেষ্ট মানে স্ট্যান্ডার্ড পেনেট্রেশন টেষ্ট। স্ট্যান্ডার্ড পেনেট্রেশন টেষ্ট আমি ফর granular soil. Okay, to assess the bearing capacity. So bearing capacity assess কৰাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰোঁ? স্ট্যান্ডার্ড পেনেট্রেশন টেষ্ট। এতিয়া যেতিয়া আমি স্ট্যান্ডার্ড পেনেট্রেশন টেষ্ট ইউজ কৰোঁ, তাৰ যিটো ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ইন টাৰ্মছ অফ কিহত লওঁ? এন ভেলুত লওঁ। চ' এন ভেলু হিচাপত এন ভেলু যিমান বেছি হয় সিমানে কি হয়? ৰিলেটিভ ডেন্সিটি বেছি হয় চইলত। এতিয়া এন ভেলু এক্সামত কুৱেশ্যনত কি দি আছে? 35 দি আছে। এতিয়া আমি এন ভেলু মেজাৰ কৰাৰ পিছত টেষ্টটোত এটা কাৰেকশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগে। এটা নহয়, দুটা কাৰেকশ্যন আছে। এটা হ'ল আমাৰ অভাৰ বাৰ্ডেন কাৰেকশ্যন আৰু এটা আছে ডাইৰেক্ট ডেন্সিটি কাৰেকশ্যন। এতিয়া ডাইৰেক্ট ডেন্সিটি কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি আছিল? এন ডি ইজ ইকুৱেল 15 প্লাছ 0.5 এন ডেছ মাইনাছ 15, right? So
So 15 plus 0.5 আৰু n dash value কিমান দিয়া আছে 35 so 35 minus 15 35 minus 15 কিমান হয় 20 20 plus 20 into 0.5 10 10 plus 15 কিমান হয় 25 so option C will be the correct answer. Okay, now coming to the next question. The coefficient of consolidation is determined using, so coefficient of consolidation can I determine karo using weightometer test. Okay, option D will be the correct answer. Coefficient of consolidation ki karo ami rate measure karo mane consolidation ba settling or rate measure karo okay under mane given load di thaku given load di thaku load over the time kiman settle hoy ase tar rate to ami measure karo. Okay, that is our consolidation, coefficient of consolidation. Option D will be the correct answer. Which of the following is used to collect undisturbed soil sample? So first of all, what is disturbed and undisturbed soil sample? So disturbed and undisturbed soil sample are basically the যেতিয়া আমি soil sampling লওঁ soil sample collect কৰোঁ to various test কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ যদি আমাৰ soilৰ যিটো structure natural structure সেই natural structureটো যদি একো যদি disturb নহয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কওঁ undisturbed বুলি কওঁ আৰু disturb হ'লে disturbed বুলি কওঁ. Okay, now the undisturbed soil sample আমি কেনেকুৱা টেষ্টৰ কাৰণে লওঁ হ'ল আমাৰ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰপাৰ্টিজ আছে soilৰ যেনেকুৱা shear strength বা permeability বা compressibility. Okay, these are some engineering properties of soil. So এইবিলাক assess কৰাৰ কাৰণে কি কৰোঁ আমি undisturbed soil sample লওঁ. Okay, undisturbed soil sample কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ Shelby tube বা thin soil sampler বুলি কওঁ এটা thin soil sampler. Okay, thin soil sampler. Okay, আৰু কি আছিল এটা আছিল কি thin wall sampler, thin soil sampler আৰু এটা আছিল thin wall sampler বা piston sampler আৰু এটা আছিল piston sampler. Now coming to the next question. আৰু disturbed sample ক'ত লওঁ আমি নৰ্মেলি আমি যিবিলাক লেবত টেষ্ট কৰোঁ যেনেকুৱা গ্ৰেইন সাইজ লিকুইড লিমিট টেষ্ট বা প্লাষ্টিক লিমিট টেষ্ট so এইবিলাক টেষ্টৰ কাৰণে আমি disturbed sample ল'লে প্ৰব্লেম নাই. Pick up among the on giving the correct increasing order of densities of soil sample. So densities of soil sample দিছে under some conditions weighting condition. So now যেতিয়া আমাৰ soilৰ voids বিলাক completely fill থাকে with water, then we call it is saturated soil. Saturated soilৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব soilৰ mass যেহেতু বেছি হ'ব তাৰ so সেইভাবে কি হ'ব saturated density কি হ'ব গোটেইকেইটাতে কি হ'ব বেছি হ'ব যেহেতু আমাৰ গোটেইখিনি voids কি আছে already fill up হৈ আছে যাৰ বাবে কি mass বেছি হ'ব. then weight মানে কি weight মানে হ'ল যেতিয়া আমাৰ soilৰ voids বিলাক partially fill up থাকে with water, then we call it as weight soil. so weight soilৰ কি হ'ব saturatedতকে weight soilৰ density কি হ'ব কম হ'ব, so weight soil. Okay, then we have submerged আৰু dry. Submerged মানে কি যেতিয়া আমাৰ soil under water submerged হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় soilৰ ওপৰত কি হয় এটা buoyancy force এক কৰে. Okay, buoyancy force এক কৰাৰ কাৰণে কি হয় soilৰ যিটো density soilৰ densityটো কি হয় by unit weight of water কি হয় reduce হৈ যায়. Okay, so সেইভাবে কি হয় soilৰ submerged unit গোটেইকেইটাত কি হ'ব কম হ'ব. Okay, so dry হ'ব then হ'ব আমাৰ submerged. Okay, so first of all গোটেইকেইটাত কম কি হ'ব submerged, then dry, then wet, then saturated. So option B will be the correct answer. Submerged, dry, wet and saturated. So it is our increasing order of densities. Okay, now coming to the next question. What is the settlement in context of geotechnical engineering? So settlement is nothing but the vertical or upward displacement. Okay, vertical or upward displacement, downward displacement of soil due to applied loads. Okay, option C will be the correct answer. The liquid limit and plastic limit of a soil sample is 60% and 20%. The percentage of the soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of the soil sample. So activity ratio of soil sample ki diya asil activity. So activity is equal ki asil IP মানে plasticity index upon soil sample less than 2 micron. Sorry, not this is less than 2 micron. Less than 2 micron, right? So 2 micron by 0.02 mm. So IP mane IP is equal to W liquid limit minus plastic limit. So 60% minus 20%, that is 40%. So 40 upon
আৰু 2 মাইক্ৰনৰ লেছ দেন কিমান দিয়া আছে 24 সো যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ we will get 1.6 অপশন ডি will be the correct answer raft foundation are typically used when so raft foundation আমি কত ইউজ কৰোঁ the soil has a low bearing capacity and requires distribution over a large area so option A is the correct answer so raft foundation আমি কত ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ soil bearing capacity কি থাকে weak থাকে ওকে soil bearing capacity weak থাকে বা যেতিয়া আমাৰ লোড কি হয় over large area যেতিয়া আমি ডিস্ট্রিবিউট কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱা কন্ডিশন ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল বা এনি আদাৰ ফাউন্ডেশন যেতিয়া কি হয় approximately 50% কভাৰ কৰিব in that condition আমি raft foundation দিব পাৰোঁ বা সো কুলুম বা ওয়ালসো এনেকুৱা এটা কন্ডিশনত প্লেস কৰা আছে যেটো কি কৰিব ইন্ডিভিজুৱেল ফুটিং কি কৰিব ওভাৰল্যাপ কৰিব সো ইন দ্যাট কন্ডিশন আমি raft foundation ইউজ কৰিব পাৰোঁ so these are the some conditions so option A will be the correct answer what is the characteristic feature of a pile foundation so pile foundation কি কৰে লোডটো কি কলত ট্রান্সফার করে হার্ড স্ট্যাটালৰ ডিপাৰ হার্ড স্ট্যাটালৈ কি কৰে কনভার্ট কৰে ট্রান্সফার করে okay option B is correct answer so the void ratio of a soil is reduced from 0.85 to 0.55 during compaction so compaction কৰাৰ পাছত কি হয় আমাৰ এয়াৰ বিলাক voids বিলাক পৰা এয়াৰ বিলাক কি এক্সপালশন হয় right then the corresponding decrease in volume of soil so a volume of soil কেনেকৈ আমি লওঁ decrease in volume of soil initial void ratio minus final void ratio upon 1 plus initial void ratio into 100 so initial কিমান 0.85 over 0.55 কিমান হ'ব that is our 0.3 okay 0.30 upon 1 plus 0.85 so if we calculate this then you will get 16.2 okay option A is the correct answer now coming to the next question a soil sample has a bulk unit density of 1.8 gram per centimeter cube and water content is 50% now we need to find the dry density of the soil so dry density formula কি আছিল gamma d is equal gamma b upon 1 plus water content so gamma b দিয়া আছে 1.8 then 1 plus water content দিয়া আছে 0.15 right now if you calculate you will get okay option D is the correct answer the time factor in one dimensional consolidation theory depends on one how so time factor so আমি কি করব degree of consolidation ওলাও degree of consolidation মানে কি it is the ratio of total settlement no it is the ratio of settlement at a given particular time so at a given particular time settlement কিমান হৈছে to the ultimate settlement so ultimate settlement এটো কি কব degree of consolidation বুলি কও যেটো আমি পার্সেন্টেজত মেজার কৰো এতিয়া degree of consolidation কি হয় it is a function of time factor so time factor আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো tv is equal to cv into t upon d square here cv হল আমাৰ coefficient of consolidation t হল time in second and d2 হল আমাৰ thickness of clay layer okay now so which option will be the correct answer coefficient of consolidation thickness of clay layer and time so একটা factors উপর depend করে option D is the correct answer why is soil investigation necessary to, in construction project so construction project soil investigation কিয় necessary হয় to evaluate the soil strength and stability and suitability for foundations to determine soil color effect নকৰে to test groundwater quality to calculate rainfall pattern so option A will be the correct answer so which type of soil test is used to determine the soil's shear strength soil or shear strength জোখা টেস্টটো কি হয় আমাৰ triaxial test okay option C is correct answer plate test bearing capacity হয় soil permeability test is typically measured using which test falling head test so falling head test less permeable soil মানে less permeable soil যেনেকুৱা clay okay আৰু এটা আছিল constant head permeability testত আমি কি কৰোঁ sandy soilৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ which type of soil has particles with little to no cohesive strength and relies on factor friction for stability মানে এনেকুৱা এটা soil particle যেটো কি না থাকে cohesive strength না থাকে মানে যেটো আমাৰ strength থাকে সেই strength আমাৰ frictional strength দিয়ে actually so that is our cohesionless soil কি না থাকে cohesion না থাকে so ইয়াৰ যেটো strength সেই strength আমাৰ হয় frictional strength example sand আৰু gravel কি না থাকে cohesion না থাকে so cohesionৰ কাৰণে যেটো strength হয় strengthটো sand আৰু gravel না থাকে বাকি clear থাকে okay so option D will be the correct answer a soil sample has a porosity of 40% and a degree of saturation is 60% what is the air content of the soil so first of all eta ratio eta relationship asil S plus AC so S plus AC is equal to 1 হয় so first of all আমি কিহৰ ভ্যালু ওলাব লাগিব AC ভ্যালু ওলাব লাগিব
So S value দিয়া আছে কিমান 60%, 0.6. AC value কিমান হ'ব 0.4, right? So now we need to find the air content of soil. So air content আৰু void testৰ মাজত porosity মাজত relation কি আছিল? Air content AV is equal N into AC. Okay, so here N value কিমান দিয়া আছে? N value দিয়া আছে 0.4. So yes, 0.4 আৰু AC value কিমান হ'ল just 0.4. So that is our 0.16. So 0.16 is the percentage of log কিমান হ'ব 460%. So option B will be the correct answer. The main difference between compaction and consolidation. So compaction and consolidation are two different things, but purpose to একে হয়. So compaction কি হয়? Compaction যেটো আমাৰ air যেটো আমাৰ volume reduce হয় হেতু by the expulsion of air. So যেতিয়া আমি load দিও sudden load কাৰণে যেটো আমাৰ volume reduce হয়, that is our expulsion of air হয়, that is our compaction. আৰু consolidation কি হয়? যেটো pore water আছে হে pore water যদি expel কৰে in that condition যেটো আমি volume reduction পাওঁ হেতু কি বুলি কয় consolidation বুলি কয়. Consolidation to হল time dependent process, long time লাগে. Okay, আৰু compaction to হল আমাৰ instantaneous process, মানে in a short duration আমি মানে almost instantaneous বুলি ক'ব পাৰো আমি. So compaction আৰু এটা কথা, compaction কি হয় under it is always unsaturated. So compaction কি হয় unsaturated condition হয়, আৰু consolidation কি হয় always saturated condition হয়. Now coming to the next question, Portland pozzolana cement PPC contains OPC clinker থাকিব, gypsum থাকিব and pozzolana থাকিব. So option B is correct answer. Which material is added during cement manufacturing to regulate its setting time? So setting time regulate কৰাৰ কাৰণে যেটো আমি metal use কৰো during the cement manufacturing, that is our gypsum. Gypsum আমি কেতিয়া use কৰো? Final grinding time use কৰো, মনত ৰাখিব final grinding use কৰো, final grinding time during the final grinding. Which of the following tests can be used to determine the specific gravity of cement? So specific gravity determine kora test to hol amar picometer test. The compressive strength of 33 grade ordinary Portland cement after 28 days should not be less than kiman hobo lagibo 33. Okay, this is the characteristic compressive strength. B. The primary use of ordinary Portland cement is, so ordinary Portland cement primary use ki hoy in general construction like buildings and roads. So widely used in buildings and roads. Option C is correct answer. Which test is used to evaluate the particle fineness of cement? So particle fineness of cement evaluate কৰাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰো আমি? sieve analysis. আৰু এটা কি আছিল? Blenis air permeability test. Okay, যেটো আমি কি কৰো indirectly fineness measure কৰো. Okay, specific surface area ওলাই. For constructing water retaining structure, which type of cement is preferred? So water retaining structure কাৰণে water retaining structure বা marine structure কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো? PPC ইউজ কৰো. Okay, rapid hardening cement ক'ত ইউজ কৰো? road construction. যেটো ই rapidly hard হয়. Okay, rapidly hard হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰো? অতি কম সময়ত আমি ইউজ কৰিব পাৰো, সার্ভিস দিব পাৰো তাতে, রাইট? In which of the following applications is expensive cement typically used? So expensive cement is a special cement যত আমি কি ইউজ কৰো? কিছুমান expensive agent ইউজ কৰো বা কিছুমান stabilizer ইউজ কৰো, যিবিলাকৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ সিমেন্টটো যেতিয়া সেটিং হয়, সেটিং বা এটা ওয়াটাৰ লগত মিক্স কৰাৰ পিছত যেতিয়া সেটিং হয়, সেটিং বা হাৰ্ডেনিং টাইমত কি হয় ই এক্সপান্ড কৰে, মানে সাফিসিয়েন্ট এমাউন্টত ভলিউম এক্সপান্ড কৰি দিয়ে. সো যাৰ বাবে কি হয় আমি প্ৰি স্টেজ কনক্ৰিট ইউজ কৰিব পাৰো. ওকে, সো অপশন এ উইল বি দা correct answer. Now coming to the next question. Which type of pavement requires more frequent maintenance? So the flexible pavement কি হয় frequent maintenance লাগে. Okay, বাকি rigid pavement কি হয়? Rigid pavement আমার maintenance না লাগে, frequently maintenance na lage, but initial cost to bahut beshi hoy. Okay, so option B is correct answer. Which of the following method is commonly used for repairing potholes? So for repairing potholes we use premix bituminous patching. Okay, option C is correct answer. Flexible pavements are preferred for, so flexible pavements are always preferred for the lighter traffic area. Okay, lighter traffic area jot amar traffic or poriman kom thake, so in that condition ami flexible pavement prefer koru, that is our rural roads with lighter traffic. So option B will be the correct answer. Road markings are used for, so road marking ami ki use koru for guiding and controlling traffic. Okay, option A is correct answer.
In severe test, the load at 2.5 mm penetration আৰু 5.0 mm penetration কি দিয়া আছে 60 kg আৰু 78 kg আমি ওলাব লাগে severe value. So first of all severe at 2.5 penetration কিমান হয় first of all load কিমান দিয়া আছে 60 kg আৰু standard 1370 into 100 this is a formula. So this is the load applied upon standard load, that is 1370, and severe value at 5 mm penetration কিমান হয় given load কিমান দিয়া আছে 78 kg আৰু standard load কিমান দিয়া আছে কিমান হয়, that is what 2055, okay, into 100. So if you calculate value, then we will get this is 4.38% and this is our 3.79%. okay, so now so clearly we can see that severe value at 2.5 is greater than severe value at 5 mm penetration. So the correct answer will be 4.38. okay, so option D will be the correct answer. Now coming to the next question, the primary purpose of reinforcement in rigid pavement is to, so rigid pavement আমি যেটো reinforcement দিও এটা কিও দিব লাগে, so rigid pavement যদি আমি reinforcement দিও কি কৰিব ই to prevent cracks, okay, আৰু cracks বিলাক কি যাতে spread নহয়, okay, so due to the temperature change কি হ'ব আমাৰ cracks বিলাক কি হ'ব, cracks বিলাক spread কৰিব, right, so temperature changes বা shrinkage so এইবিলাক prevent কৰো আমি আৰু cracks বিলাক যাতে spread নহয়. So these are the things that we prevent by providing reinforcement. okay, option A will be the correct answer. So permeable pavements are primarily used for, so আমি যদি permeable pavement use কৰো তা কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক storm water runoff storm water আছে storm water কি কৰিব infiltrate কৰিব, right, so storm water যেতিয়া infiltrate কৰিব through the underlying soil or aggregate layer তেতিয়া কি কৰিব আমাৰ যেটো surface runoff volume to reduce কৰিব আৰু যেটো কি কৰিব আমাৰ flood risk decrease হৈ যাব. okay, so option A will be the correct answer. Now coming to the next question, which structural element is designed to resist bending moment? So bending moment resist কৰা structural element কি হয় ইয়াৰে beam হয়. okay, option B is correct answer. What is the proportion limit in the stress strain curve? So stress strain curve, these are strain, this stress and this is strain. okay, so যদি milestone draw কৰো, this is milestone, so this is this are at exactly at somewhere at this point we will get proportional limit, okay, and this is our elastic limit, okay, and this is our yield point. Now from here to here up to this point the stress is proportional to strain, right, so we call it as proportional limit. okay, so the point where stress is directly proportional to strain we call it as proportional limit. okay, option D is the correct answer. The presence of coliform bacteria in water indicates, so coliform bacteria কি indicate করে water কি আছে organic matter আছে, okay, contamination by organic matter, so option B is correct answer. The process of removing harmful microorganisms from the water and waste is called disinfection. okay, option A is correct answer. Now coming to the next question, so what is sterilization? So sterilization is the process of removal of all types of organisms, so all types of microorganisms যেটা আমি ওটার পৰা remove কৰিম তেটা আমি কি বললাম sterilization. okay, now coming to the next question, for a rectangular sedimentation tank where the overflow rate দিয়া আছে 0.1 meter per minute and a detention time দিয়া আছে 48 minutes, now what is the depth of tank? So for the calculation of depth of tank we can use a simple formula, that is what D is equal T into V0. okay, so here T is equal to the detention period, that is our 48 minutes into rate kiman dia ase, that is our 0.1, that is our 4.8 minute, sorry meter, that is our 4.8 meter. option C is correct answer. so the formula নাজানে তথাপি আপুনি উলাব কৰিব by some by simple trick, that is our আমি উলাব লাগে depth of tank মানে আমাক লাগে কি মিটার লাগে বা লেংথ লাগে, so আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম, so মিনিট ক্যান্সেল হৈ যাব যদি মাল্টিপ্লাই কৰো, মিনিট ক্যান্সেল থাকিব কি মিটার,
So unit চাইও আমি কি কৰিব পাৰোঁ calculation কৰিব পাৰোঁ what is indirectly measured by BOD test so BOD test কি কৰে organic matter indirectly measure কৰে option B is correct answer which of the following is a key disadvantage of combined sewer system so combined sewer system or disadvantage কি হয় so first of all insufficient wastewater treatment so wastewater treatment inefficient হয় efficient হয় combined sewer system efficiently হয় so difficulty in maintaining the system difficulty নহয় maintenance problem নাই higher construction cost so construction cost to বেশি থাকে increased risk of flooding and combined sewer overflow during heavy rain so this is also correct so যেতিয়া আমি combined sewer system use কৰো combined sewer system মানে যেতিয়া আমাৰ one set of sewers কি থাকে যেতিয়া আমি sanitary sewage আৰু storm water দুটা কি কৰো in a single sewer কি কৰো carry কৰো তেতিয়া আমি কি কৰো combined sewer system okay combined sewer system কি হয় which is applicable for narrow state কাৰণে এটো আমি এটো কি হয় ইউজফুল হয় okay so maintenance cost আমাৰ বহুত কম হয় maintenance cost বহুত কম so difficulty নাই আৰু বহুত efficient হয় এটো কিন্তু কি হয় আমাৰ কষ্ট বেছি হৈ যায় আৰু কি হয় মানে risk of flooding আহি যায় so risk of flooding and overflow during heavy rainfall so heavy rainfall কি হয় risk of flooding থাকি যায় so এভাবে কি হ'ব option D will be the correct answer so option D is more correct so যেহেতু কি disadvantage দিছে so option D is more correct but option C is also correct the term chlorine demand refers to so what is chlorine demand so chlorine demand basically it refers to the quantity of chlorine যেটো কি কৰে react কৰে with various organic and inorganic substance so water থকা যিবিলাক organic আৰু inorganic substance আছে তাৰ লগত react কৰে so কিমান পৰিমাণৰ ক্লোৰিনে organic আৰু inorganic substance লগত react কৰিছে so that demand is called chlorine demand okay so the amount of chlorine consumed in breaking down organic and inorganic materials so option A will be the correct answer which of the following is the main effect of excessive water in the concrete mix so concrete mix যদি excessive water থাকে তেতিয়া কি হয় increase strength no increase workability reduce durability increase compressibility so option C will be the correct answer okay what is the standard proportion of cement sand and aggregate for M15 grade concrete M15 grade concrete কাৰণে ratio কি আছে 1:2:4 okay 1:2:4 আৰু 1.15 is M20 আৰু এটো হল M25 the rebound hammer test is conducted to evaluate so rebound hammer test visual entity test non destructive test okay so rebound hammer test use কৰো আমি compressive strength of hardened concrete measure কৰাৰ কাৰণে okay option D will be the right answer in a concrete mix which of the following materials is added to reduce the shrinkage so shrinkage reduce কৰাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো আমি কিছুমান admixture ইউজ কৰিব পাৰো যিবিলাকে কি কৰে shrinkage reduce কৰে okay option C is correct answer যদি আমি cement increase কৰো কি shrinkage বেছি হ'ব which factor is most influential in controlling the porosity of concrete so porosity of concrete control কৰাত কোনটো বেছি influential হয় so that is our water cement ratio okay lower water cement ratio কি হয় যদি আমাৰ water cement ratio low হয় তেতিয়া কি হ'ব high strength low water cement ratio যিমানে low water cement ratio low হ'ব সিমানে কি হ'ব strength বেছি হ'ব যিমানে strength বেছি হ'ব সিমানে কি হ'ব porosity কি হ'ব বাঢ়িব না কমিব porosity কি হ'ব কমি আহিব okay so সেইভাবে কি হ'ব water cement ratio will be the correct answer what is the minimum recommended curing period for ordinary Portland cement as per IS 456 2000 so minimum recommended curing period হল আমাৰ 7 days okay option C is correct A is correct answer minimum curing 7 days আর যদি আমাৰ blended cement হয় বা fly ash mixed cement হয় তেতিয়া হলে IS কোডে কিমান days দিছে that is our 10 days দিছে okay so it can be extended up to 10 days আৰু for mass concreting work যেনেকুৱা heavy footings বা large piers dam এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় 14 days the slump test is utilized to assess which characteristic of fresh concrete so slump test আমি code use কৰো that is our workability of concrete okay option A is correct answer what is the main purpose of fine aggregate in concrete so fine aggregate are basically some
filling materials, right? So to fill the voids in coarse aggregate. Option A is correct answer. What is the main purpose of adding water to the concrete mix? So concrete mix water add kora main purpose to ki jate ki koribo pare cement hydrate koribo pare aru cement paste banabo pare. Okay, jito CSH gel form koribo to initiate the chemical reaction. Okay, option C is correct answer. What is the approximate pH value of concrete during its hardened state? So hardened state ot amar pH value kiman thake concrete or. So first of all amar যেতিয়া আমি water mix কৰো water mix কৰিলে কি হয় আমাৰ CSH gel form কৰে CSH gel form কৰিব আৰু কি হয় আমাৰ যিবিলাক কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিলে কি হয় যেতিয়া আমাৰ হাৰ্ডেন ষ্টেটলৈ গুচি যায় যেতিয়া আমাৰ কনক্ৰিটটো হাৰ্ড হৈ যায় হাৰ্ড হোৱাৰ পিছত কি হয় আমাৰ সাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট কি হ'ব COH2 ফৰ্ম কৰিব যাৰ বাবে হাৰ্ড হ'ব সো COH2 ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ কনক্ৰিটটোত কি হ'ব বেচিচিটি আহি যাব সো বেচিচিটি হা মানে কি আমাৰ pH ভ্যালুটো বাঢ়ি যায় সো সেইবাবে আমাৰ pH ভ্যালু কিমান হ'ব 12 পৰা 13 সো এই pH ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ যিবিলাক এনভাইৰনমেন্টালৰ যিবিলাক এটাক আছে যেনেকুৱা কৰজনৰ পৰা কি কৰিব পাৰে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে ওকে সো সেইবাবে অ্যালকালাইন এনভাইৰনমেন্ট ফৰ্ম কৰে সো দ্যাট ইজ আৱাৰ 12 পৰা 13 হয় pH ভ্যালু সো what type of survey is performed to determine the position and points using angles and distance from a known point so that is our triangulation survey so triangulation survey কি কৰো আমি কিছুমান network of triangles form কৰো by measuring angles between known points and then using trigonometry to calculate the positions of unknown points okay so that is our option B with the correct answer in leveling the instrument used to measure vertical distance so the instrument that is used to measure the vertical distance we call it as dumbbell level okay option A will be the correct answer now what is the primary function of a sextant in surveying so sextant mane ki ami sextant code use koru that is our to determine the distance between 2 points to measure angles in horizontal and vertical plane so option A will be the correct answer hydrographic survey are used to measure so hydrographic survey ami characteristic of water bodies so use koru okay mapping of water bodies what is the primary purpose of surveying so primary purpose of surveying is to measure and map the earth surface okay so option B will be the correct answer now a bubble tip with division 2 mm and radius of 1 meter has a sensitivity of so sensitivity formula to ki asil that is our sensitivity theta is equal d upon r where d is the division 0.00 কিমান হ'ব যদি মিটাৰ লও 0.002 আৰু তলত ৰেডিয়াছৰ ভ্যালু কিমান আছে 1 মিটাৰ সো ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান পাম 0.002 ৰেডিয়ান ওকে 0.002 ৰেডিয়ান সো 0.002 ৰেডিয়ানক কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম 0.002 ৰেডিয়ান is equal to 1/500 okay 1/500 radian so option B will be the correct answer in a bridge construction what is the purpose of an abutment so what is the purpose of an abutment to support the ends of a bridge span to provide aesthetic value to allow water flow under the bridge to reduce the impact of force on the bridge so option A will be the correct answer to support the ends of a bridge span the process of removing water from the construction side of a bridge foundation so bridge foundation পৰা water remove কৰাৰ কাৰণে যেটো আমি construct কৰো যেবিলাক that is our dewatering construction right so that is called the process is called dewatering option D is correct answer in a reinforced concrete design which of the following is the primary factor in determining the minimum amount of reinforcement required so minimum amount of reinforcement required determine কৰাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ primary factor that is called what durability requirement crack control curing period or concrete time so which option will be correct option C is correct answer crack control so controlling cracking মানে cracking control কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰো minimum amount of reinforcement required to determine কৰো okay so basically আমি যিবিলাক আমাৰ deflection control আছে deflection control চেক কৰাৰ কাৰণে what is the characteristic load so characteristic load that amount of load যাৰ কি থাকে 95% probability থাকে accept নকৰাৰ okay during the whole life span of the structure okay option D is the correct answer
Now in the reinforced concrete components subjected to torsion, what wall type of reinforcement are provided? So reinforced concrete component subject to torsion, যদি আমার torsion add করে থাকে in that structure আমি কেনেকুৱা টাইপৰ reinforcement work কৰিব লাগিব। যদি torsion add নকৰে আমি normally কি কৰোঁ longitudinal reinforcement দিওঁ। যদি torsion add কৰে in that condition কি কৰোঁ আমি both transverse and longitudinal reinforcement দিব লাগিব। Okay, option B is correct answer. Now the Hazen-Williams formula is used to calculate. So Hazen-Williams formula যেটো আমি ইউজ কৰোঁ ক'ত OCF-ত, that is our in water supply main velocity of water in the water supply main. Okay, velocity of flow velocity in channels. Okay, option C is correct answer. So formula যদি লিখো V is equal 0.85 CH RS to power 0.63 into S to power 0.54. Okay, so here V is a velocity in meter per second and CH man hal coefficient of hydraulic capacity of the pipe, যেটোক আমি কি Hazen-Williams coefficient বুলিও কওঁ, আৰু R টো হল আমাৰ hydraulic mean depth আৰু S টো হল আমাৰ slope. Okay, so option C is correct answer. Which among the following is the correct statement for methods of structural analysis? So structural analysis আমি কিছুমান মেথডস পাওঁ, তাৰে ভিতৰত কোনটো আমাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয়। So Canis method is a compatibility method. Theorem of three moments is displacement method. Slope deflection method is a displacement method, and moment distribution method is also a force method. So which option would be correct? Here correct option to hol amar C. Okay, slope deflection method to hol amar displacement method. Method of consistent deformation, theorem of least work, so এইবিলাক হল আমাৰ force method. আৰু displacement method কি আছে slope deflection method, moment distribution method, so এইবিলাক হল আমাৰ displacement method বা Canis method, এইবিলাক হল আমাৰ displacement method. Okay, Castigliano's theorem. So what is the slenderness ratio of a coulomb? So slenderness ratio of a coulomb is the ratio of effective length to the least radius of gyration. Here there is no least work to nice to. So তলত কি আছে ratio of effective length to the least lateral dimension. So this is also correct. So option C is correct answer, the more accurate. But উপৰটো যদি লিষ্ট থাকিলে হয় তেতিয়াহলে উপৰটো কারেক্ট হলো। Which of the following is a live load? So furniture in a building, wind pressure, dead load of the beams, dead of the structure itself. So option A would be the correct answer. Live load কোনবিলাক লাইভ লোড বুলি কওঁ আমি যিবিলাক আমাৰ মুভেবল বা মুভিং লোড উইদাউট এনি এক্সেলাৰেশ্যন অৰ ইম্পাক্ট, সেইবিলাক কি বুলি কওঁ আমি লাইভ লোড বুলি কওঁ। যিবিলাক আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ হ'ব পাৰে বা এনি পাৰ্চনছ হ'ব পাৰে, মুভেবল ভেহিকলছ হ'ব পাৰে। অ'কে, দিছ আৰ চাম লাইভ লোডছ। বা ডেড লোড কোনবিলাক? ডেড লোড যিবিলাক হ'ল আমাৰ কিছুমান সেল ভয়েড অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সটাৰ্নেল মেম্বাৰ্ছ, বা পাৰ্মানেণ্ট পাৰ্টিশ্যন অলছ হ'ব পাৰে, বা ফিক্স পাৰ্মানেণ্ট ইকুইপমেণ্টছ হ'ব পাৰে, বা ৱেইট অফ ডিফাৰেণ্ট মেটেৰিয়েলছ। অ'কে, ৱেইট অফ ৰুফছ, বিমছ, হলছ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ কিছুমান ডেড লোড। Okay, now why can be the presence of parsed aquifer found? So parsed aquifer found ক'ত পাওঁ আমি normally unconfined aquifer পাওঁ। So unconfined aquifer আমি কি পাওঁ? Parsed aquifer পাওঁ। Okay, so aquifer টো কি হয়? পাৰ্মেবল হয় আৰু পৰছ হয়। আৰু একোক্লুড মানে একোক্লুড বুলি যিটো আমি কওঁ, এইটো কি বুলি কয়? যিটো নন পাৰ্মেবল হয় আৰু নন পৰছ হয়। Okay, একোফিউজ। So একোফিউজ টো হ'ল আমাৰ নন পাৰ্মেবল আৰু নন পৰছ, মানে পাৰ্মেবলো নহয় পৰছো নহয়। একোক্লুডটো হ'ল আমাৰ পাৰ্মেবল নহয় বাট পৰছ হয়, ফৰ এক্সাম্পল ক্লে। আৰু নন পাৰ্মেবল আৰু নন পৰছটো হ'ল আমাৰ একোফিউজ। অ'কে, একোফিউজ এক্সাম্পল যেনেকুৱা ৰক। So we have discussed 70 questions. Okay, so thank you for watching the video.